Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we're telling the story. We're telling what happened in the Brihad-Bhagavatамрита. Так мы говорили о событиях, описанных в Брихад-Бхагаватамрите. Mахарадж Parikshit is giving teachings to his mother, Uttara. Учение Махараджи Парикшита, которое он поведал своей матери Уттаре. And we're telling about, Maharaj Parikshit was telling his mother about one Brahmana who was not educated. He did not have any spiritual knowledge, but he was born in a Brahmana family. Махараджа Парикшит рассказывает своей матери об одном брамане, который не был образован, у него не было духовного знания, но он был рожден в семье брамана. So somehow this Brahmana had been worshipping this deity of the wife of Lord Shiva. И каким-то образом случилось так, что этот браман поклонялся божеству супруги Господа Шивы. So somehow this form of Lord Shiva's wife gave him a mantra, appeared to him in the dream and gave him a mantra to chant. Это божество в форме супруги Господа Шивы явилось ему во сне и дало мантру для повторения. And this mantra was to worship Madan Gopal. Эта мантра предназначалась для поклонения Мадана Гопалу. So the Brahmana was chanting the mantra very faithfully. И так этот браман повторял мантру с глубокой верой. And because he was chanting the mantra, he became detached from his home and from his situation. And he did not have any wealth, he didn't have anything, so he began to travel. И так как он повторял мантру, он развил непривязанность к своему дому и к той ситуации, в которой он находился. У него не было богатства, у него ничего не было. И он отправился в паломничество. And we heard how he went to, first of all, he went to Ganga Sagar, where the Ganges flows into the ocean. И первым делом он отправился в Ганга-Сагара, место, где Ганга впадает в океан. And there, at Ganga Sagar, he had associated with Brahmanas who were doing ritualistic ceremonies, karma kanda activities. И там он общался с браманами, которые занимались ритуалистической деятельностью, описанной в Ведах в разделе Карма-канда. So, at a certain point, he decided he wanted to live there, and he went to Kasi. And in Kasi means Banaras. He went to Banaras, a holy city on the bank of the Ganges. В какой-то момент он понял, что он хочет покинуть это место, и отправился в Кази. В Кази это Бенарас. Бенарас — это святое место, расположенное на берегу реки Ганги. And there he was associating with sannyasis. И там он общался с саньяси. But these sannyasis were all Mayavadi sannyasis, so they were speaking about the importance of liberation. Эти саньяси все были саньяси Майвади, и они говорили о важности освобождения. And he was thinking, he was enjoying being with them, he enjoyed their company, and he would eat food with them, and he thought maybe he should also become a sannyasi. Ему нравилось проводить с ними время, ему нравилось их общение, и он подумал, может быть, он тоже, ему следует стать саньяси. But Lord Shiva appeared to him in a dream and told him, don't worry about trying to be a sannyasi, just go to Mathura. Но Господь Шива появился перед ним во сне и сказал, не думай о саньясе, просто отправляйся в Мадхуру. And Lord Shiva told him that if you go to Mathura,
In Mathura, you'll get everything. You'll find the perfection. You'll find everything you're looking for. И Господь Шива сказал ему, если ты отправишься в Мадхуру, ты обретешь совершенство, ты найдешь все, что искал. So the Brahmana took this instruction in the dream of Lord Shiva, took it very seriously. He immediately left. He left Benares and he was walking to Mathura, and when he was on the way to Mathura, he came to another holy place called Prayag. Итак, Садбраман очень серьезно отнесся к тем наставлениям, которые Господь Шива дал ему во сне, и тотчас же покинул Бенарес и отправился в Мадхуру. По пути в Мадхуру он пришел в другое святое место под названием Праяг. Prayag is known as the king of holy places because it's at Prayag where the Ganga meets the Yamuna. Праяг считается царем святых мест, так как в Праяге Ганга сливается с Ямуной. And when he came there, at that time, there were hundreds of holy men who were all there bathing in the Ganga, and it was in the month of Magh. The month of Magh means January, February. It's a winter time. Когда он прибыл в Праяг, это была зима, месяц Марк, январь-февраль, он увидел, как сотни мудрецов принимают омовение в водах Ганги. So they were all bathing in the early morning, at the time at dawn. They were all bathing in the Ganga there, chanting their prayers. Все они купались рано утром, на рассвете. Они принимали омовение в Ганге и повторяли свои молитвы. So he saw them all offering prayers and offering obeisances, and they were having kirtan, and many of them had tilak on, Vaishnava tilak, and they were wearing flower garlands from the deities. Он увидел, как они все предлагают свои молитвы и поклоны, и у них был киртан, многие из них, у них были вайшнавские тилаки и цветочные гирлянды от божеств. And of course some of the devotees were dancing very ecstatically, and they were shouting out the names of the Lord like Rama and Krishna, and they were showing great ecstasy. The Brahmana was very surprised. He'd never seen anything like this before. Конечно, некоторые преданные танцевали в экстазе, кричали, выкрикивали имена Господа, например, Рама, Кришна. Они проявляли признаки экстаза, и Брахман был очень удивлен. Он никогда не видел такого прежде. Hare Krishna. Hare Krishna, I'm here. Oh, okay. Voice is breaking sometimes. Yes. Okay, he also saw that they were worshipping the deity of Bindu Madhava, of a deity of Lord Vishnu, which is there on the bank of the Ganges. И он увидел, как они поклоняются божеству Бинду Мадхава, божеству Господа Вишну, которое находилось там на берегу реки Ганги. Lord Chaitanya had given instruction to Rupa Goswami when he came to this place. И Господь Чайтанья давал наставление Рупе Госвами, когда тут прибыл в Праяг. So the deity has been established. The deity has been there for a very long time. Божество находилось там очень долго. So anyway, the Brahmana was just amazed when he saw all these people, all the devotees. He didn't know that these are the Vaishnavas. And he was asking them, he said, why do you fall on the ground like this? When you offer obeisances, he hadn't seen people do this before. He said, why are you falling on the ground? And why are you all singing like this so loudly and dancing like this? What's happening? Так этот Браман был поражен тем, что он увидел, когда он увидел всех этих преданных
Он не знал, что они вайшнавы. И он спросил их, почему вы падаете на землю. Прежде он не видел, чтобы кто-то предлагал поклоны. Почему вы так громко поете и танцуете? Что происходит? Why don't you calm down and become more peaceful? Why do you make such a noise? What is the ceremony you're doing? Who are you worshipping? Почему бы вам не успокоиться? Зачем так шуметь? Что это за церемония? Кому вы поклоняетесь? So some of the devotees, they laughed at him when he spoke like this, but some of the other devotees got angry and said, "Oh, you fool, just be quiet, shut up." Некоторые преданные, они рассмеялись, когда услышали это, но другие разозлились и сказали, что ты глупец, замолчи. But there were some devotees there who were kind to the Brahmana, who tried to give him instruction to teach him what they were doing. Но другие преданные, они были добры к Браману и постарались объяснить ему смысл происходящего. And so they told him that, oh, you're the son of a Brahmana and you don't know what we're doing. Они сказали ему, ты сын Брамана, и ты не знаешь, что мы делаем. You should never speak to devotees of Vishnu like this. Не следует разговаривать таким образом с преданными Вишну никогда. You should understand, that we're the devotees of Vishnu. We're not just ordinary people like in the material world. We're devotees. We've devoted ourselves to the worship of Lord Vishnu. Ты должен понимать, что мы не простые люди, мы преданные Вишну. Мы преданные Господу Вишну, посвятили себя поклонению Господу Вишну. Мы не простые материалисты. You本来应该知道我们的。You shouldn't tell us to stop making that noise. We're not just singing. We're not just ordinary singers. We're not just actors. We're worshipping. This is how we worship the Lord under the directions of our Guru. Не следует просить нас прекратить этот шум. Мы не обычные певцы или актеры. Таким образом мы поклоняемся Господу Вишну, следуя наставлениям нашего Гуру. We've all been initiated as Vaishnavas by the authorized teachers, and they instruct us how to worship the Lord. Мы получили посвящение Вайшнавы от авторитетных учителей, и они дали нам наставление поклоняться Господу. So the Brahmana, this Brahmana who had asked these questions, he'd been chanting the Gopal mantra, but he didn't have any guru, he didn't have any pure devotee to guide him. Этот браман, который задал этот вопрос, он повторял мантру Гопал, но у него не было гуру, и не было чистого преданного, который мог давать ему наставления. So the Vaishnavas told him, they said, we are worshipping the Lord in his different forms. Just like he comes as Lord Nrsingadev. Some devotees worship Lord Nrsingadev, and some worship the Lord as Lord Ramachandra, and some worship him as Gopal. Or you could say Gopal means Krishna, the cowherd boy. Вайшнавы рассказали ему, что мы поклоняемся Господу в различных его формах. Например, как он приходит в образе Нарасимхадева. Кто-то из преданных поклоняется Господу Нарасимхадеву, а кто-то поклоняется Господу Рамачандре, и кто-то поклоняется Господу как Гопалу. Гопал означает Кришна, мальчик-пастух. Right, these Vaishnavas, they worship Vishnu as the Supreme Lord. Эти вайшнавы, они поклонялись Вишну как Верховному Господу. And they worship all the different avatars which come from Vishnu, like Kurma and Varaha and Vamana. И они поклонялись различным аватарам, которые исходили из Вишну, например, Курма, Вараха, Вамана.
Varaha. Varaha 雄猪化身。 These different forms, these devotees were worshipping him. So the Brahmana heard this. He felt ashamed, hearing this. He felt ashamed. He understood his ignorance. So very humbly he asked them. They said, "Where does this Lord live?" Эти преданные поклонялись таким образом. И когда Раман это услышал, ему стало стыдно. Он понял, что он находится в невежестве. И очень смиренно он спросил их, где живет этот Господь? And he said, "Can you tell me what is he like and what kind of benefits is he able to give us?" Он спросил, как он выглядит, какое благо он может нам дать. Because generally people, when they worship a deity, they worship for some material desire. Обычно, когда люди поклоняются божеству, они поклоняются ради ради исполнения материальных желаний. So the Brahmana thought these Vaishnavas must also have some kind of material desire. И этот браман подумал, что у вайшнавов должно быть также есть какие-то материальные желания. So the Vaishnavas answered the first question. He wants to know where does he live. They said, well, he lives everywhere. He's within everything and he's outside of everything. И вайшнавы ответили на первый вопрос. Он хотел знать, где живет Господь. И они ответили, везде. Господь внутри всего и вне всего. Yeah, he's the supreme. There's no one equal to him. Он верховный. Нет ему равных. Right? In the material world, we are very limited. We can only be in one place at one time, and then we move from one place, we go to another place. But this Lord, Vishnu, he's everywhere. В материальном мире мы очень ограничены. Мы можем быть только в одном месте, в одно время. Из одного места мы перемещаемся в другое место, но этот Господь Вишну, Он пребывает везде. He's not an ordinary person. He's everywhere and at all time is everywhere. Это необычная личность. Он везде пребывает. Одновременно Он пребывает везде. And all other people and everything is a part of him. И все люди являются Его частичками. Then he wanted to know what is he like. So the Vaishnava said, well, he's very special. There's nobody equal to him. He's very, very beautiful. И затем он хотел узнать, как он выглядит. И вайшнавы ответили, что он очень особенный. Никто не может сравниться с ним. Он очень красивый. And he has so many wonderful qualities that nobody can compare to him. У него столько замечательных качеств, никто не может сравниться с ним. He's in the heart of every living being. Он пребывает в сердце каждого живого существа. He's the supreme in the universe. Он является верховным во Вселенной. His form is full of eternity knowledge and bliss. Его форма полна знания, вечности и блаженства. And he lives in his home. He lives in the Vaikuntha, in the spiritual world. И он пребывает на Вайкунхе, в духовном мире. And if we go there, you can see him there all the time. Если мы отправимся туда, мы сможем видеть его And постоянно. he's very kind to his servants. He will give everything for his servants. Он очень добрый к своим слугам. Он все отдает своим слугам. So this is the nature of Lord Vishnu. Lord Vishnu is the super soul in the heart of everyone. Вот такова природа Господа Вишну. Господь Вишну — это сверхдуша в сердце каждого.
He's not only in the heart of every living entity, he's the super soul of the entire universe. Он не только в сердцах каждого живого существа, но он также сверхдуша целой Вселенной. And all the universes are under him. Все вселенные подвластны ему. So this way the Vaishnavas are explaining about the Lord whom they worship. Таким образом, вайшнавы объяснили Раману, кому они поклоняются. Yeah. And when he asked what is he able to give us, the Vaishnavas said he will give his own self to us. И когда он спросил, что он может дать нам, а вайшнавы ответили, он может дать нам себя. He won't just only give you in the material world there are 4 goals, but he won't just give you those, he'll give you more than that. В материальном мире существует 4 богатства, но Господь может дать больше, чем это. Material world people are interested in opulence. So the Lord, he won't just give you opulence of the material world, but he can give you spiritual opulence. Люди в материальном мире заинтересованы в роскоши. Он не только дает роскошь материального мира, он дает также духовное богатство. He can give us he can take us to the spiritual world. He can give us pure devotion. He can take us beyond birth and death. Он может забрать нас в духовный мир, дать нам преданное служение и вызволить из океана рождения и смертей. So then the Vaishnavas, they told him that you should read the scriptures because the scriptures will tell you everything about him. Затем вайшнавы рассказали ему, что следует читать священные писания, и из священных писаний он узнает о Господе. Especially you can read the Puranas. Puranas mean the histories. So the histories, they will describe everything about the Supreme Lord and his different forms, his different incarnations. В особенности, если читать Пураны. Пураны означают истории. В этих историях все описано. Они описывают Верховного Господа и Его различные формы инкарнации. So then they brought him to see the deity of Lord Madhava. And they said, you see, just bow down before Lord Madhava. И затем они отвели его к божеству, Господу Мадхаве, и сказали, ты видишь, просто поклонись перед Господом Мадхавой. This deity of Lord Madhava, he is the manifestation of the Lord of the universe. He is not different from the personality who's the Lord of the universe, who's the super soul. Божество Господа Мадхавы — это проявление Господа Вселенной. Он нет от личности Господа Вселенной, кто является сверхдушой. So you have to take shelter of the deity here, and in this way you will come to know the Lord of the spiritual world. Итак, тебе следует принять прибежище у Божества, и таким образом ты познаешь повелителя духовного мира. We can tell you some things about the glories of the Lord, but if you take shelter of the deity, then it will help you so much to understand more the Lord. Мы можем тебе рассказать что-то о славе Господа, но если ты примешь прибежище об этого божества, это очень поможет тебе понять больше, понять у Господа больше. Right. When you meditate on the deity, then you will get a lot of realization from the heart, because he's in the heart also, so he will help you to understand more his glories. Когда вы медитируете на божество, вы получаете больше реализации сердца, потому что он находится в сердце. И он из сердца раскрывает это знание и понимание своей славы. So the Brahmana had been chanting his mantra, and he had been meditating on Madan Gopal, and he could see that this Madhava,
he was seeing here at Prayag, the deity Madhava, who the Vaishnava showed him, who was Vishnu, that he looked like the person who he was worshipping in his mantra. Таким образом, Браман повторял свою мантру и медитировал на Мадана Гопала, и он смог увидеть это божество Мадавы, которому показали вайшнавы. Это был Вишну, и он выглядел так, как та личность, которой он поклонялся в своей мантре. But this Brahmana was a bit stupid. He could not understand actually they're the same. Но этот Браман был глуповат, и он не мог понять, что они не отличны. He saw some features of the deity, that the eyes and the mouth, facial features, they look very similar to the person who he was seeing when he chanted his mantra of Madan Gopal. Он видел черты божества, рот, глаза, какие-то черты лица. Ему показались ему похожими на ту личность, которую он увидел, повторяя мантру Маданну. So while he was there at Prayag, at that place, at the temple, he saw many different deities of Vishnu, and he was hearing also from the Puranas, from the scriptures. И пока он был там в Праяге, в этом месте, в храме, он увидел много разных божеств Вишну, и также он слушал Пураны, Священное Писание. He was hearing how it's very powerful if you take bath at the Prayag, at the place where the Ganges meets the Yamuna. If you take your bath there in the early morning, in the month of Magh, it's very powerful, it's very purifying, it destroys a lot of sins, and it helps us to get spiritual realization. Он услышал о том, как благоприятно принимать омовение в Праяге, в месте, где Ганга сливается с Ямуной. Принимать омовение рано утром в месяц Марг. Это очень могущественный и очищающий процесс, уничтожающий множество грехов, и помогает нам приобрести духовный опыт. And he was in the association of these devotees who were pure souls. They were pure devotees. They were Vaishnavas, but they were devotees of Vishnu. И у него было общение с этими чистыми преданными вайшнавами, преданными Вишну, чистыми душами. But this Brahmana was not able to understand that actually Lord Vishnu and Lord Madan Gopal, who he was worshipping, are the same. Но этот Браман не смог понять, что Господь Вишну и Господь Мадан Гопал, которому он поклонялся, не отличны друг от друга. Yeah. He thought that this one who, the deity of the Vaishnavas, that he thought must be different from the person who he was worshipping. Он подумал, что то божество Вайшнавов отличается от той личности, которому он поклонялся. The Vaishnavas had told him, that deity of Vishnu, Madhava, Bindu Madhava, that was the Supreme Lord. So he believed them, but he didn't know that the person who he was worshipping in his mantra was also the Supreme Lord. Вайшнавы рассказали ему, что это божество Вишну Мадава, Бинду Мадава, что это Верховный Господь. И он поверил им, но он не понял, что личность, которой он поклонялся в своей мантре, также Верховный Господь, является Верховным Господом. Yeah, he saw the deity, this deity in Prayag, Bindu Madhava. He has 4 arms, 4 arms of Vishnu. One arm holding the conch shell, and one with the club, and one with the disc, the Sudarshan chakra, and another with the lotus flower. Он видел, что божество в Праяге Бинду Мадхава имеет 4 руки. В одной руке у него была раковина, в другой — булава, в третьей — чакра, в четвертой — цветок лотоса. Yeah, so he thought, this is not I don't worship a deity. My deity is not like this. My Lord does not look like this. My Lord only has 2 arms, different from this. И он подумал, я не поклоняюсь
божествует. Мое божество не так выглядит. У моего Господа две руки, отличные от этого. And this form of Vishnu with the four arms, he appears sometimes in different forms. Sometimes he's a half lion, half man. Sometimes he becomes a dwarf. Sometimes he's a fish. He takes all these funny forms. My deity doesn't do like that. И эта форма Господа Вишну, четырехрукая форма, иногда проявляется в разных формах. Иногда он наполовину человек, наполовину лев. Иногда он становится карликом. Иногда он становится рыбой. Разные формы принимает. А мое божество так не поступает. In this form of Vishnu, sometimes he also becomes a king like Lord Rama, and he'll have a bow in his hand. But my deity Gopal, he's not like this. Иногда Господь Вишну принимает форму Господа Рамы, который держит лук в своих руках. Но мое божество, Гопал, он не такой. But they do. He had to admit they do look a bit alike. There's some similarities. Но ему пришлось признать, что какое-то сходство между ними есть. So he was thinking. He said, the Brahmin thought, I don't believe that the deity I worship could be the Lord of the universe. И так он думал, я не верю, что божество, которому я поклоняюсь, может быть Господом Вселенной. He doesn't tell, my deity, he doesn't tell me to take bath in the Ganga in the winter time and the Ganges there. He doesn't tell me that. That's only for these Vaishnavas who are worshipping Vishnu. Мое божество не говорит мне принимать омовение в водах Ганги. Это только для вайшнавов, которые поклоняются Вишну. No, the deity I'm worshipping, he's a cowherd boy. Takes care of the cows in the forest with these other cowherd boys, and he's holding a flute to his mouth. Божество, которому я поклоняюсь, это пастушок. Он заботится о коровах в лесу с другими пастушками. Он играет на флейте. He's just like an ordinary person. He decorates himself with different things from the forest, like peacock feathers. Он просто как обычный человек, украшает себя различными вещами из леса, например, павлиним пером. And he's not so particular about following the teachings of scriptures, religious principles. Sometimes he will play games with the cowherd girls, with the other young girls. Не особо следует священным писаниям, религиозным принципам. Иногда он играет с пастушками и другими молодыми девушками. He's not like a saintly person who follows all the rules so carefully, so strictly. Не похож на святого человека, который строго следует всем правилам. No, he's always wearing garlands of, because he's in the forest, so he has a garland sometimes of kadamba flowers, and he'll put his tilak with the red clay which they find in the forest. Он всегда носит гирлянду. Иногда она из цветов кадамба, из леса. Иногда он наносит тилаку красной глины, которую он находит в лесу. So these Vaishnavas, they also worship Gopal, but they considered Gopal to be a form of Lord Narayan. Вот так эти вайшнавы, они также поклоняются Гопалу, но они считают, что Гопал думают, что это форма Господа Нарайны. But the Brahmana thought, my Gopal cannot be the same as their Gopal. Но Брахман думал, мой Гопал не может быть таким же Гопалом, что и у них. Their Gopal is Lord Narayan. Lord Narayan wouldn't go in the forest. He wouldn't be walking in the forest taking care of cows. И Гопал, Господь Нарайна. Господь Нарайна не пойдет в лес. Он не будет бродить по лесу и заботиться о коровах. And Lord Narayan cannot break
the rules of religion, he will follow them. He has to follow the rules of religion very strictly because he teaches these things. Господь Нарайана не может нарушать правила религиозные. Ему приходится следовать религиозным правилам очень строго, так как он учит этому. So the Brahmana thought, I'm very happy worshipping my Gopal. I feel happy to chant his mantra. I'm not going to give up my Gopal. Браман подумал, я очень счастлив и удачлив, поклоняясь моему Гопалу. Я чувствую счастье, повторяя его мантру. Не собираюсь прекращать поклонение моему Гопалу. So the Vaishnavas, they may say, well, you know he's not the Supreme Lord, why are you worshipping him? Вайшнавы могут сказать, ты знаешь, что не Верховный Господь, зачем ты ему поклоняешься? But the Brahmana thought, well, no, I was worshipping Lord Shiva's wife, the goddess, and she told me to chant this mantra, so I'm following her teaching. Но Браман сказал, я поклонялся богине, супруге Господа Шивы, и она дала мне эту мантру, так что я следую ее наставлениям. And I feel happy chanting it, so why should I give it up? Я чувствую счастье, повторяя ее. Почему я должен бросать повторение этой мантры? So he continued to chant his mantra. He would chant on his own, away from other people. And because he'd been associating with pure Vaishnavas, it helped him a lot. He got a lot of spiritual benefit from that. And he began to see his Gopal. He began to see Gopal that he saw when he would chant his mantra. He would see the Gopal as a person. И он продолжил повторять свою мантру в стороне от других людей. И так как он общался с чистыми вайшнавами, он получил большое благо. И когда он повторял свою мантру, он видел Гопала, видел в Гопале личность. So we see here the Brahmanas, he's getting the benefit of association with devotees. Здесь мы видим, как Браман получил благо от общения с преданными. He still hasn't got the instruction. He still hasn't got instructions and blessings of a guru, but he's getting association with devotees and it's helping him. Все еще он не получил наставления и благословения от своего гуру, но он получил общение с преданными, и это помогло ему. Yeah, he didn't have a guru and he wasn't reading any shastra, but just because he was associating in a nice way with the other Vaishnavas, he made advancement. У него не было гуру, он не читал шастры, но так как у него было хорошее общение с вайшнавами, он прогрессировал. So he kept chanting his Gopal mantra and his heart became cleansed. His heart, he got rid of a lot of dirty things from his heart. And because he was meditating on the mantra very intently, he was able to see the Lord, just as if the Lord was actually present before him. И он продолжал повторять мантру Гопалу. Сердце его очистилось, оно избавилось от многих грязных вещей. И так как он был очень сосредоточен на мантре, он смог увидеть Господа. Господь на самом деле предстал перед ним. And this would cause him, sometimes he would faint in ecstasy. And when he would wake up after fainting, then he would think, oh, I've lost all my time. I haven't chanted all my mantras that I was supposed to chant. And he would feel sorry. Это было причиной того, что иногда он падал без сознания от экстаза. И когда он приходил в себя, он говорил, о, я пропустил столько времени, мог повторять мантру, и он сожалел об этом. So, hearing that he was in that ecstasy and feeling that it was like he had experienced bhava or prema, but there was not real bhava and prema. It was only just a reflection of the real bhava and prema. И он проявлял признаки бхавы и према, но это были не настоящие бхава и према, это было отражение бхавы и према.
To experience real Baba and Prema, he must come to the stage of having proper understanding of the Supreme Lord. И чтобы испытать настоящую Бабу или Прему, ему нужно было достичь стадии должного понимания Верховного Господа. So he would lament if he could not finish his chanting. He would try. He liked to chant as much as he could. He would chant a lot of mantras, and when he would faint, then he would lose time. He wouldn't be able to finish all the chanting. И он сокрушался о том, что он не смог закончить свое воспевание. И он любил воспевать так много, сколько ему могли позволить силы. Он много воспевал мантру. Когда он падал в обморок, терял время и не мог закончить свои воспевания. And he like that. He had tried to keep his vow to chant a fixed number of times every day. Very important. И он пытался держать свой обет, повторять определенное количество раз мантры каждый день. Это было очень важно. So he felt very bad that if he couldn't finish all of his chanting in the one day. Если он не мог завершить свое воспевание в этот день, он чувствовал себя очень плохо. He was wondering. He said, I didn't feel tired. I don't know why I fell unconscious. I don't know. I wasn't asleep. I don't know how I could fall asleep. I wasn't tired. Maybe he thought I'd been attacked by a ghost. И он был очень удивлен. Я не чувствую усталости, но почему я засыпаю, теряю сознание, хотя совсем не устал. И он подумал, возможно, духи на меня так влияют. So one day, when he was doing his chanting, he saw Lord Madhava, and Lord Madhava gave him some instruction. И однажды, когда он воспевал, он увидел Господа Мадхава. И Господь Мадхава дал ему наставление. This Madhava, this is the deity who the Vaishnavas worshipped. Тот Мадхава, то божество, которому поклонялись вайшнавы. And the Lord Madhava told him that you don't have to feel sorry. There's no reason for you to feel bad. И Господь Мадхава сказал ему, не стоит сожалеть и чувствовать себя плохо, нет причин. You should know that very soon your ambition will be achieved. You'll be able to achieve your ambition. Следует знать, что очень скоро ты достигнешь своей цели. So then the Brahmana remembered how Lord Shiva had told him to go to Mathura. Этот браман вспомнил, как Господь Шива велел ему отправиться в Мадхуру. And he remembered how Lord Shiva had told him like that. So he thought, yeah, this is what I should be doing. I have to go to Mathura. И он вспомнил эти слова Господа Шивы и подумал, вот что я должен делать, я должен пойти в Мадхуру. So he decided to go off, to leave Prayag and go to Vrindavan, go to Mathura. И он решил отправиться туда, оставить Праяг и пойти в Мадхуру. So the deity in the dream also told him that he should go. He should not get involved in any other things. He should just go straight to Vrindavan. And then he will get the real mercy of the Lord. Божество во сне также сказало ему, что ему следует идти. Не стоит увлекаться в какие-то другие вещи, а просто идти в Мадхуру, Вриндаван. И там он на самом деле сможет получить милость Господа. It's only by the mercy of the Lord. You won't get real mercy from anybody else except the Lord. Все происходит по милости Господа. Мы ни от кого не сможем получить милость, кроме как от Господа. So he went to Vrindavan. He came to the place. When you enter Mathura, there's a holy place called the Vishramagat. It's on the side of the Yamuna. And you take bath there when you first come to Mathura. Он отправился во Вриндаван. И когда вы попадаете в Мадхуру, там есть святое место, которое называется Вишрамагат, на берегу реки Ямуны.
Попадая в Мадхуру, первым делом принимаешь там омовение. So he was happy, very, very happy to come there in Vrindavan, and he could see, he could feel the power, the purity of the place. It's a very special place, and he saw all the people there also, they're very special. И он был очень-очень счастлив попасть туда, во Вриндаван. И он чувствовал чистоту этого места, что это место очень особенное. И он увидел, что люди там тоже особенные. Just like when he was meditating, in his meditation he would meditate about Krishna's pastimes, and he would see cows and kadamba trees and cowherd boys and gopis. So he came to Vrindavan, he saw all these things real. Точно так же, когда он медитировал на лилы Кришны, он мог видеть коров, пастуш, деревья кадамба. И когда он попал во Вриндаван, он увидел все это наяву. So he was wandering around Vrindavan. He wasn't meeting any people, but at one place he heard somebody crying. И он бродил по Вриндавану, но никто ему не встретился. И в одном месте он услышал, как кто-то плачет. This was to be the first person he was to meet in Vrindavan, and he met him at a holy place. It was a place called Keshi Tirtha, which is the place where Krishna killed the horse demon, Kesi. Это была первая личность, которую он встретил во Вриндаване. Это место называлось Кеши Тиртха, место, где Кришна убил демона Кеши. It said, the Yamuna is more sacred, more powerful than the river Ganga. 据说雅穆那河比恒河更加的神圣。And more sacred than Mathura is the place on the Yamuna where Krishna killed the Kesi demon. Говорят, что Ямуна более могущественна, чем река Ганга. И то место на Ямуне, где Кришна убил демона Кеши, более сокровенно, чем Мадхура. Special, more powerful, more sacred than the place where Krishna killed the Kesi demon is the place where Krishna rested after he killed the demon. Но то место, где Кришна отдыхал после убийства демона, более сокровенное, чем то место, где он его убил. So he heard this, he was here at this place and he could hear someone crying. So he wanted to understand what was happening, who was crying. He went to investigate. И вот он в этом месте и услышал чей-то плач. Он хотел узнать, что происходит, кто плачет, и пошел проверить. But as he got closer, he could hear the cry. He could hear there was also, they were doing chanting, they were doing Sankirtan, they were chanting the holy name, and they were chanting the holy name with great love. It was sounded very powerful, very pure, but at the same time they were crying. Но подходя ближе, он также услышал, что там происходит воспевание Санкиртана. Кто-то повторял святые имена. И святые имена повторялись с большой любовью. Было очень могущественное повторение. Очень чистое, но в то же время он слышал плач. Yeah, it was so attractive. The chanting was so powerful. He wanted to find out, oh, who is this? Who is doing this? И повторение было настолько привлекательное, могущественное. Он хотел выяснить, кто же так повторяет. So he entered into this forest. It was very, very thick forest. He could not see anything or anyone. And he entered into the forest, and he came through the trees. He came to the bank of the Yamuna. Он вошел в этот лес. Лес был очень густой, он ничего не мог видеть и никого. Он вошел в лес, пробираясь сквозь деревья. Он добрался до берега Ямуны. And there he found where there were some kadamba trees. He found this very good-looking young man whose body was very, very tender, very soft, and he was dressed just like a cowherd boy. И там он обнаружил среди деревьев кадамба очень привлекательного молодого юношу. Его тело было очень мягким, очень нежным.
Одет он был в пастушечью одежду. Yeah, he had a flute, and he had a buffalo horn, and he had peacock feathers in his hair, and he was just like a cowherd boy, and his body looked so auspicious. Everything was very, very wonderful about him. У него была флейта, рожок, павлинье перо в волосах. Он выглядел как мальчик-пастух. И тело выглядело очень благостным. Все было вокруг него таким замечательным. So when the Brahmana saw him, the Brahmana thought that this cowherd boy thought this is his deity, and he called out, "Oh, Gopal!" And he fell down and offered obeisances to him. He thought this was actually his deity, Gopal. Когда Брахман увидел его, он подумал, что этот пастух — это его божество. И он воскликнул: «Ой, Гопал!» и упал, предложил ему поклоны. Он подумал, что это его божество Гопал. Because the Brahmana was just dressed just like the person in his mantra who is worshipping, who is meditating. So he thought he's Madan Gopal. The Brahmana had been worshipping Madan Gopal. And then he saw this cowherd boy. He thought this person was Gopal. So he called out, "Gopala!" and fell down, offered obeisance. Так как эта личность была одета так же, как тот, кому поклонялся Брахману в своей мантре, он подумал, что это его божество. Он подумал, что это Мадан Гопал. Так как Брахман поклонялся Мадану Гопалу, он подумал, что эта личность и есть Гопал. И когда он увидел его, он закричал «Гопала!» и упал в дандават. So the young man, the cowherd boy who'd been sitting there, he saw that this other Brahmana was coming. And so he stood up and he bowed, he greeted him and he bowed to the Brahmana and they embraced each other. Молодой человек, пастух, который там сидел, он увидел этого Брахмана, который приближался к нему. Он встал, поприветствовал его, поклонился Брахману, и они обнялись. And the cowherd boy, he could understand that this man, this Brahmana was coming. He was a Mathura Brahmana, and he was worshipping. He understood that he'd been worshipping Madan Gopal. И мальчик-пастух, он понимал, что этот Брахман из Мадхуры, и он понял, что тот поклонялся Мадану Гопалу. So this cowherd boy actually knew everything about the Brahmana. Этот мальчик-пастух знал все о Брахмане. The cowherd boy had been ordered that morning to go to the forest to do his to go there and wait there. He'd been ordered by Radharani to do that. И Радхарани приказал этому мальчику-пастуху идти в лес и медитировать там. So the cowherd boy wants to. He wanted to get the confidence of the Brahmana. He wanted the Brahmana to be ready to accept everything he would say. Этот мальчик-пастух хотел быть уверен, что этот Брахман сможет принять все, что он скажет. So the cowherd boy first of all pleased the Brahmana with hospitality. He made him feel very comfortable. И сначала пастушок радушно принял Брахмана, был очень гостеприимным. And then he began to tell the Brahmana something about the Brahmana's own life. So he wanted the cowherd boy to see that the cowherd boy wanted the Brahmana to understand that he knew everything about the Brahmana from his life, his previous life. Тогда он стал рассказывать как что-то из жизни Брахмана, потому что пастушок хотел дать Брахману понять, что он знает о его жизни. The cowherd boy told the Brahmana things which ordinary people, nobody knew about him. Пастушок рассказал Брахману такие вещи, которые обычные люди не знали. He told the Brahmana what kind of family he came from, and he told the Brahmana about
how he'd been worshipping this Он deity, рассказал or been Браману, worshipping Lord то, в какой Shiva's wife. семье он родился. Также рассказал Браману о том, как он поклонялся своему божеству, как он поклонялся супруге Господа Шиве. So the Brahmana was amazed that this cowherd boy knew everything about him. И Браман был удивлен, поражен, что этот пастушок знает все о нем. So this cowherd boy is actually, his name is Gop Kumar. Этот пастушок, на самом деле, его имя было Гоп Кумар. So the Brahmana immediately accepted this cowherd boy as a friend, and he trusted him. И Браман тут же принял его как своего друга, принял того пастушка, и он доверился ему. And so then the Brahmana began to speak about his life, telling Gop Kumar everything about him. Когда Браман рассказал о своей жизни, рассказывая Гоп Кумару все о себе. See, at first the Brahmana was thinking that the cowherd boy was his deity, his worshipful Lord, but now he understood he's a cowherd boy, but he has all very good qualities. Сначала Браман подумал, что этот пастушок является его божеством, которому поклонялся. Но сейчас он понял, что это пастушок, но обладает всеми хорошими качествами. So the Brahmana understood that the cowherd boy had a lot of knowledge, that he could learn a lot from him. So the Brahmana put some questions to him. Так Браман понял, что этот пастушок обладает знаниями, и он может у него многому научиться. И Браман стал задавать ему вопросы. So the Brahmana said to the cowherd boy, Gop Kumar, he said to Gop Kumar that I've been meeting people and I've been learning about different paths and different methods, but I can't decide which is the best one and which one I should try to follow. И Браман сказал Гоп Кумару, пастушку: встречал людей, узнал о разных путях, методах, но не могу решить, какой лучше, чему мне следовать. Right? But when he had been there at Gangasagar, there the Brahmanas had spoke about heaven as the goal. Когда он был на Гангасагаре, те браманы говорили. But then when he went to Benares, the sannyasis were telling him, no, liberation is the goal, get free of birth and death. Но когда он отправился в Бенарес, саньяси говорили ему, что цель — это освобождение, освободись от рождения и смерти. Some people were giving importance to karma and others were giving importance to knowledge. So which was important? He was confused. Кто-то говорил о важности кармы, кто-то говорил о важности знания. И что же важно на самом деле? Он был сбит с толку. So he's asking Gop Kumar, can you help me? Can you advise me what I should do? И он спрашивал Гоп Кумара: ты можешь помочь мне? Ты можешь мне посоветовать, что мне делать? Okay, so we'll stop there. 好，我们就讲到这里。 Any questions? На этом остановимся. Есть ли вопросы? Yes, Sati from Sati. Вопрос от Сати. 怎样才能最大限度地得到与奉献者联谊的益处 ？How to get the benefit to the greatest extent, the benefit of association with devotees. Как получить наибольшую выгоду из общения с преданными? We get the maximum benefit from association with devotees by hearing, first of all, by hearing from them, and by hearing and inquiring, by inquiring from them and hearing from them, and then trying to apply the advice, the instructions they give us. Максимум выгоды из общения с преданными мы можем получить, слушая, во-первых, слушая их и спрашивая их, задавая вопросы. И нужно стараться применять эти советы и наставления в нашей жизни. Just like we may hear, oh, chanting is very important, but if we don't chant much,
then we don't take advantage of their teaching. Например, мы можем услышать: о, слушание очень важное, но если мы много не воспеваем, ну, мы не получим блага от этого знания. So it's important for us to try to apply what we hear from devotees. Поэтому очень важно для нас стараться применять то, что мы слышим от преданных. Any other question? From Das. Есть еще вопросы? Вопрос. Этот брахман, который общался с преданными и уже видел Верховного Господа, все еще нуждался в руководстве духовного учителя? Yes. Because the goal of life is not just simply to see the Lord. Just like this Brahmana, he saw the Lord, but he didn't know what to do. He didn't know how to relate to the Lord. Да, цель жизни — это не просто видеть Господа, как этот браман увидел Господа, но он не знал, что делать, он не знал, как относиться к нему. So it's important to get the instruction of the devotees. Поэтому это очень важно получить наставление от преданных. Right? Even greater than it said, of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the greatest. Из всех видов поклонений, поклонение Вишну самое наивысшее. But even greater than the worship of Vishnu is the worship of those things in relationship to Vishnu. Но поклонение тому, что относится к Вишну, является еще более значимым поклонением, чем поклонение самому Вишну. So we see in Krishna's pastimes, Krishna met people, not everybody surrendered to him. Мы видим в Кришне лилиях, когда он встречался с людьми, никто не предавался ему. So the goal of life is not just to see the Lord, but it's to know how to relate to the Lord and how to surrender to him and how to love him. Цель жизни не просто увидеть Кришну, Господа, а как относиться к нему, как любить его, как предаться ему. So you need the guidance of devotees. Поэтому нужно руководство преданных. You need to have a spiritual master. We need to have guidance. Нужно найти духовного учителя и получать наставления от него. Yeah. Another question? From Rajendra Das. 感谢 Maharaj 的讲课。Krishna 满足取悦他的奉献者的灵性愿望，同时也满足物质愿望。这个满足物质愿望的目的何在？ Yeah. Satisfying our material desires. What's the purpose of? В чем цель удовлетворения наших материальных желаний? Yes. Yeah. No, well, we have some material desires. Sometimes we have to experience the frustration of these material desires, how these material desires don't actually bring us real happiness. У нас есть какие-то материальные желания. Иногда мы чувствуем беспокойство от этих материальных желаний. Они не приносят нам на самом деле счастья. Sometimes we have to experience how much trouble there is in the material world, how it doesn't actually give us real happiness. Иногда мы на собственном опыте понимаем, сколько в этом материальном мире проблем. На самом деле мы не испытываем здесь истинного счастья. Sometimes people think, if I was rich, I will be very happy, I'll be very satisfied. But then when they get a lot of wealth, then they experience how miserable it is, how it doesn't give any real happiness. Иногда люди думают, если был бы я богат, я бы был очень счастлив и был бы удовлетворен. Но когда ему приходит богатство, он ощущает, насколько это ничтожно, что на самом деле не приносит истинного счастья. Yeah, you get the people, when you have money, the people come and they pretend to be your friend, but they're only thinking how to steal your money. Когда у вас есть деньги, люди приходят, притворяются вашими друзьями, но думают только о том, как бы украсть ваши деньги. They don't want you, they only want your money. Вы им не нужны, им нужны ваши деньги. So we need to experience how
our material desires won't make us happy. Нам нужно это на собственном опыте убедиться, прожить это. То, что материальные желания не делают нас счастливыми. So sometimes Krishna arranges, he gives us that experience. And then it makes us more convinced to become more determined in spiritual Иногда practice. Кришна устраивает так и дает нам этот опыт, прожить этот опыт. Тогда мы еще больше убеждаемся и становимся более решительны в нашей духовной практике. Next question. Yeah. From Das， 当说到某个地方比另一个地方更神圣时，更神圣是什么意思啊？ Translate. Yes. When you said that one place is more sanctified, more holy than the other place, what does you mean by this more? Вы сказали, что одно место более священное, чем другое. Что вы имели в виду? Well, there are different degrees of spiritual purity, spiritual power. Существуют различные степени духовной чистоты, духовного могущества. They're all holy places, but some holy places are more powerful than other places. Все это священные места, но некоторые священные места более могущественны, чем другие. It means when it means more powerful, it means they can take away more sins or they can give more purification. Более могущественны означает, что они могут уничтожить больше грехов и позволяют больше очиститься. We should understand that there's variety, it's not all one. Just like there are different levels of devotees, pure devotees. Now some pure devotees may be Kanishta Adhikari, they may be on the third level, some pure devotees may be on the second level, and some pure devotees may be on the first level. Это как существует несколько уровней чистых преданных. Какие-то чистые преданные могут быть Каништха Адхикари, находиться на 3-м уровне. Другие чистые преданные могут быть на 2-м уровне. Некоторые могут быть на 1-м уровне. So the same way holy places. Some places are more holy than others. It means they can give purification quicker and to a greater extent. И также святые места. Некоторые святые места более священные, чем другие. Они могут очистить быстрее и в большей степени. Next, Das 我们怎样才能在唱诵 Hare Krishna 时看到主的形象呢 ？How can we see the form of Lord when we chant Hare Krishna? Well, we have to. You see, that's not the goal. The goal is to the goal is not just to see Krishna, but if you have that desire, well, that's the goal. We have to understand pure chanting is to chant for the pleasure of Krishna, without these kind of desires. Как можно увидеть форму Господа во время повторения Харе Кришна? Мы должны понять, что это не цель. Цель — это не просто увидеть Кришну. Но если у вас есть такое желание, что ж, мы должны понять, что чисто воспевание — это воспевать для удовольствия Кришны, без всяких желаний такого рода. The pure devotees see Krishna in the holy name. That the name of Krishna is not different from Krishna. Чистые преданные видят Кришну в святом имени. Имя Кришны не отличное от Кришны самого. So when we chant the holy name without offense, we will come to realize that Krishna's name is not different from Krishna the person, and we will see Krishna in his name. И когда мы воспеваем святые имена без оскорблений, мы постепенно поймем, что имя Кришны не отлично от личности Кришны, и мы увидим Кришну в его имени. The holy name possesses, within the name, there is also the form of Krishna. There are Krishna's qualities and Krishna's pastimes. It's all there within the name. В святом имени также есть форма Кришны.
качество Кришны и его времяпрепровождение. Все это там, в имени. So we will see Krishna when Krishna wants to reveal himself to us. It's up to Krishna. Итак, мы увидим Кришну тогда, когда Он захочет проявиться перед нами. Это зависит от Кришны. Krishna has independence. We're the servants. We cannot order Krishna to come before us. А Кришна независим. Мы слуги. Мы не можем приказывать Кришне предстать перед нами. Our chanting mode has to be that mode of as a servant. That please engage me in your service. Настроение во время воспевания должно быть настроение слуги. Пожалуйста, займи меня преданным служением. We shouldn't be thinking, when will Krishna come to see me? We should just be thinking, when will I be able to give pleasure to please Krishna with my service? Мы не должны думать, когда же Кришна придет посмотреть на меня. А думать мы должны так, когда же я смогу удовлетворить Кришну своим служением. So Prabhupada's spiritual master used to say, don't try to see Krishna, but act in such a way that Krishna may come to see you. Учитель Шрила Прабхупады обычно говорил: не пытайтесь увидеть Кришну, но действуйте так, чтобы Кришна пришел посмотреть на вас. So when will he come to see us? When he is pleased, when he feels it's necessary. If he feels it's necessary for us to see him, then he'll come. Итак, когда он придет посмотреть на нас, когда он будет удовлетворен, когда он почувствует, что это нужно, если он почувствует, что это нам нужно, он придет. Just like Narada Muni, before he became Narada Muni, in his previous life, he was the son of a maidservant. Как Нарада Муни. Перед тем, как он стал Нарада Муни, в прошлой жизни он был сыном служанки. So he had served the sadhus who had come to his home, and they taught him how to meditate. Итак, он служил садху, они пришли в его дом, и они научили его медитировать. And after his mother died, then he left home and he wandered the world. И после того, как его мама умерла, он оставил дом и странствовал. And at a certain point he sat down in meditation and he actually saw the Lord. And the Lord spoke to him. И в определенный момент он сел и стал медитировать. И на самом деле он увидел Господа. И Господь говорил с ним. But then the Lord told him that you won't be able to see me again. Затем Господь сказал ему: больше ты меня не увидишь. In this life, you won't see me again. В этой жизни больше ты меня не увидишь. So, the Lord is independent. He can choose when He comes, who He wants to reveal Himself to, when He wants to reveal Himself. Итак, Господь независим. Он может выбирать, когда ему приходить, когда на самом деле Он хочет проявиться перед нами. Our duty is just to serve. And in the Kali Yuga, we should understand the importance of seeing the Lord in His name. Наша обязанность просто служить. В Кали-югу мы должны понимать важность видеть Господа в Его имени. So we associate with Krishna through the chanting of His holy name. Так мы общаемся с Кришной через повторение Его святых имен. And we have to chant that name with love and devotion. 我们需要怀着爱以及奉献来唱诵 Должны 圣名。 повторять это имя с любовью и преданностью. Okay, any other question? Next question from Есть ли еще вопросы? Vedavati Devidasi. Hare Krishna 顶拜 Guru， 感恩翻译。您讲到要获得Bhava，得到对主正确的理解力。那请问 Guru， 什么是对主正确的理解力？ You mentioned that before we get Bhava, we have to have the right understanding for the Lord.
Then the question is that what does you mean by the right understanding for the Lord? Thank you, Guru. До этого вы упомянули, что прежде чем мы получим силу, мы должны иметь правильное понимание Господа. Что вы имели в виду? Что значит правильное понимание Господа? Well, sometimes we see people come to the temple, and they're new devotees, and they may cry, they may shed tears. They see the deities, they're in the temple room, and they may cry. They feel that shedding of tears is like some ecstasy, some kind of bhava, but they're new devotees, so they don't really have bhava, but they have some kind of shadow reflection of bhava. Иногда мы видим, что люди приходят в храм, новые преданные, они могут плакать, они видят божества алтарную, могут расплакаться. Они чувствуют, что это слезы, это какой-то бхава или экстаз. Но новички, у них нет на самом деле бхавы. Это тень бхавы, отражение. So they have to learn the principles of devotional service. They have to understand the whole process of devotional service, and they have to apply themselves, study the philosophy, and learn about their relationship with Krishna. Им нужно научиться принципам преданного служения. Им нужно понять весь процесс преданного служения и применять его, изучать философию, узнать об отношениях с Кришной. Then they can come to the proper understanding of Krishna. Тогда они смогут правильно понять Кришну. About Krishna's identity, Krishna's energies, how Krishna creates. We have to learn about Krishna's qualities. Мы должны знать личность Кришны, его энергии, о том, как Кришна все создает, об его качествах. And we have to learn about our relationship with Krishna. Нам нужно узнать о наших отношениях с Кришной. So this will give us a proper understanding to come to the real level of bhava and prema. Это поможет нам понять правильно, по-настоящему достичь уровня бхавы и премы. Understand? 明白吗？明白吗？ Это понятно? Ведавати Девидаси, 明白吗？ Okay. Any other question? Есть ли еще вопросы? Next from Rajendra Das. Вопрос Раджендра Дас. 这位婆罗门遵循主的道路，也是我们必须要追随和效法的道路吗？ So the way, Yeah, go ahead. the way this Brahman search for the Lord, is it also the path that we should also follow and? Тот метод, которому следовал Браман, чтобы достичь Господа, является ли он тем же путем, которым мы должны следовать? Yeah, but you can see, for example, how he began with some faith, just like the different stages of devotion are being described. Faith, he began with faith, and then we heard about how he got sadhu sangha when he came to Prayag. So adoshrada ta sadhu sango. There's a verse that describes the different stages of bhakti. You begin with faith, you develop faith, and then you get association with devotees, and then from association with devotees you learn how to do devotional service, bhajana kriya. Like that. So we can see that how the Brahmana is coming to different, he is going through the different levels of self-realization. Да, но мы можем заметить, как это начинается с веры. Например, как описываются разные ступени преданности. Начинается с веры. Затем мы видим, как начинается ступень саду-санги, когда он пришел в Праяг. Есть стих, который описывает разные ступени бхакти. Начинается с веры, затем вы развиваете веру и начинаете общение с преданными.
Из общения с преданными вы узнаете, как заниматься преданным служением. Ступень это баджана крия. Мы видим, как этот браман проходит разные уровни самоосознания. So we've come immediately to bhakti. We shouldn't think, oh, I have to go back and do the other things. But from bhakti we can learn about all these other things. Но мы сразу же приступили к бхакти. Мы не должны думать, что вот мне надо вернуться и заняться какими-то другими вещами. Занимаясь бхакти, мы можем узнать о всех этих других остальных вещах. We don't have to go back and do karma-kandi activities. Нам не нужно возвращаться к карма-канди. Sorry, just a minute. I have to fetch my computer. Yeah. It's out of battery. Sorry, can you pardon? Yeah, I was saying that we don't have to go back to the lower levels. We've come to bhakti. We don't have to go back to the lower levels. But we can learn about them while we're in bhakti. Нам не нужно возвращаться на уровни ниже. Мы пришли к бхакти, и нам не обязательно возвращаться на другие уровни, на предыдущие уровни. Но занимаясь бхакти, мы можем о них узнать. Just like we heard, he went to the Ganga Sagar and he met the Brahmanas, and the Brahmanas were talking about the goal of life to go to heaven. Как мы слышали, что он отправился в Ганга-Сагар, и там нашел браманов, встретил, и они говорили ему, что цель жизни — это отправиться на райские планеты. Now these Brahmanas were in the mode of goodness. They were very good, very pious people. Эти браманы были в благости. Это были благочестивые люди. But they're on the material platform. So devotional service is far above that. Но они были на материальной платформе. Преданное служение намного выше этого. So one who's doing devotional service cannot be satisfied with these kind of material activities. И тот, кто занимается преданным служением, не может быть удовлетворен такой материальной деятельностью. But we should understand, what they're doing. Но мы должны понимать то, чем мы занимаемся. Just like the sannyasis and Benares, they were talking the goal of life is liberation. So we know also about liberation. Например, саньяси в Бенаресе, они говорили о цели жизни как об освобождении. Таким образом мы узнаем об освобождении. And we understand also about cultivation of knowledge. And when, we know it takes a long time to cultivate knowledge. И также мы понимаем о том, что нужно культивировать знания. Мы знаем, что это требуется много времени, чтобы развить знания. And you still only come to the path, to the level of liberation, which is only the beginning of devotional service. И тем не менее, они все еще на пути, целью которого является освобождение. Это только начало преданного служения. So we don't have to waste our time in other things, but from the point of bhakti yoga, we can look back and understand that all of these things are included in bhakti yoga. Нам не нужно тратить время на то, чтобы заниматься чем-то другим. Но с точки зрения бхакти-йоги мы можем оглянуться и увидеть, понять, что бхакти-йога содержит все эти вещи. Just like one has $100, he also has $10, he also has $50. It's all included. Например, у кого-то есть $100. Также у него есть и $50, и $10. $100 уже содержит и 10, и $50. So one who's actually doing bhakti yoga, he knows about all the lower levels of yoga. И тот, кто на самом деле занимается бхакти-йогой, он знает о предыдущих ступенях йоги. Another question? Radhananda. Следующий вопрос. Hare Krishna, 深深顶拜敬爱的 Guru， 哪些品质能支撑我们去做基本的苦行呢？感谢翻译，感谢您。What qualities can support us to do some basic tapasya? Какие качества могут помочь нам поддержать
в совершении тапаси? Well, the desire, if you just have the desire to do it, then that will help you to do austerity. Желание. Если у вас просто есть желание это делать, это поможет вам совершать аскезы. Just like if you make a vow, I'm going to fast on Ekadasi, I'm going to do full fast on Ekadasi. And you make the vow the day before Ekadasi. You say, tomorrow on Ekadasi, I'm going to do full fasting. So you're determined, you're not going to eat, you forget about it. Например, вы даете обет поститься на Экадыши, держать сухой пост на Экадыши. И за день до Экадыши вы даете обет этот. Завтра на Экадыши я буду поститься на сухую. Вы очень решительны, вы не собираетесь есть, вы об этом даже не думаете. So that's very important, that you have to, you want to do something, you're determined, you want to do it. So that will help you to cultivate the mood of austerity, tapasya. Это очень важно, что вы хотите что-то сделать, и вы решительно настроены. И вы хотите это сделать. Это поможет вам культивировать настроение тапаси. Это поможет вам совершать аскезы. We have to have some determination also. And we have to be, fixed that we're not going to give up easily, that we really want something of a strong desire. We won't give up. Мы также должны быть решительно настроены, что мы так просто не сдадимся. Если на самом деле хотим чего-то, у нас есть это сильное желание, мы не сдадимся. Just like when we take initiation, we make vows. Например, когда мы получаем инициацию, мы даем обеты. We make vows. I'm going to follow these principles. I'm going to do this chanting. So after we make that vow, we should be very careful that we want to keep this promise. We want to strictly follow this. Мы даем обет. Я собираюсь следовать этим принципам, собираюсь повторять Святое Имя. И после того, как мы дали эти обеты, мы должны быть очень внимательны, чтобы сдержать свое обещание и строго следовать этому. So to do austerities, we have to understand also that the austerity should be done for the pleasure of Krishna. We don't just do austerity to think of ourselves as being better than other devotees or a great devotee, but we do austerity for the pleasure of Krishna. Выполняя аскезы, мы должны понимать также, что аскезы выполняются для удовлетворения Кришны. А не исполнять аскезы в надежде стать лучше, чем другие преданные. Мы совершаем аскезы не для того, чтобы считать себя великим преданным, а для того, чтобы удовлетворить Кришну. So austerity in Krishna consciousness is doing things like going out to distribute books. It's a great austerity. Trying to preach to simple people like Jagai and Madhai. Аскеза в сознании Кришны, например, это выходить и распространять книги. Это серьезная аскеза. Пытаться проповедовать простым людям, таким как Джагай и Мадхай. Next. 云云顶拜年，请问我们每天是不是24小时都要建立在服务 Krishna 的爱的关系中，才算永远处在 Krishna 直觉中？The question that should we 24 hours a day we are fixed in our loving relation with Krishna. Does that mean that we are fixed in Krishna consciousness? Следующий вопрос. 24 часа в сутки мы сосредоточены на наших любовных взаимоотношениях с Кришной. Значит ли это, что мы находимся в сознании Кришны?
Yes. Yes, definitely. If 24 hours a day you're thinking about your loving relationship with Krishna, that's Krishna consciousness. Да, конечно. Если 24 часа в сутки вы думаете о ваших любовных взаимоотношениях с Кришной, это сознание Кришны. Yeah. No, sorry. The question is that this is two questions. Should we establish our loving relationship with Krishna 24 hours a day? This is the first question, and the second is that so is it accounted as that we eternally in Krishna consciousness? Простите, там два вопроса. Должны ли мы устанавливать наши отношения с Кришной 24 часа в сутки? Это первый вопрос. И второй вопрос. Well, yes, we should try to establish our relationship with Krishna 24 hours a day. Да, мы должны устанавливать наши любовные взаимоотношения с Кришной 24 часа в сутки. Just like working for Krishna, you go to job, okay, I'm working for Krishna. And you come home, you have a family, you see your family also, it's also for Krishna, in Krishna consciousness. And you take rest at night, you sleep, so you can serve Krishna the next day. Например, работать ради Кришны. Вы ходите на работу, хорошо, вы работаете для Кришны. Приходите домой, у вас дома семья, видите свою семью. Это также для Кришны, в сознании Кришны. И отдыхаете вы ночью, вы спите, вы можете, чтобы служить Кришне. Try to keep ourselves in Krishna consciousness 24 hours, all day and night, yeah. Пытаясь оставаться в сознании Кришны 24 часа в сутки, днем и ночью. And our relationship with Krishna is, He's the master and we are the servant. И в наших взаимоотношениях с Кришной, Кришна Господин, а мы его слуги. So that is Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. With seeing everything in relationship to Krishna. Мы все связываем с Кришной. The home is also Krishna's home. We're his servant there. Дом — это также дом Кришны. Мы его слуги там. And we're cooking for Krishna because Krishna is a person Мы and he готовим has для to Кришны, eat. So we потому cook что for him. Кришна — это личность, и ему нужно есть, поэтому мы для него готовим. So we want to do everything in Krishna consciousness. Так мы хотим все делать в сознании Кришны. Right? What was the first question? Первый вопрос был какой? The first question that she asked, should we establish our loving relationship with to serve Krishna 24 hours every day? Первый вопрос. Следует ли нам устанавливать наши любовные взаимоотношения с Кришной, чтобы служить Ему 24 часа в сутки, каждый день? Yes, there are no days off, no holidays from Krishna's service. Да, никаких выходных, никаких каникул в сознании Кришны. And the second part, question? А вторая часть вопроса. The second is that so in this way we are fixed in Krishna consciousness. Is that right? Yes, that's right. Yeah. И вторая часть вопроса. И таким образом значит, что мы стабильны в сознании Кришны. Yes, everything for Krishna, everything in Krishna's service. Да, именно так. Все для Кришны. Все для служения Кришне. Right? Without, just like they have the shop, it doesn't close. It's open 24 hours, 7 days a week. So our devotional service is like that. Например, у вас есть магазин круглосуточный, который не закрывается, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот такое должно быть у нас преданное служение.
Yeah. Another question. 云云，Guru，请问 Krishna 对我们的计划是不是永恒不变的，还是也是动态变化的呢？也取决于我们的自由愿望而变化。The question that Krishna's plan for us, is this plan eternal and changeless, or it is changeable, flexible, and depend on our own will? План Кришны на нас. Он никогда не меняется, или же в зависимости от нашей воли он может измениться. Changes. Krishna's plan for us is to bring us back home, back to Godhead. And back home, back to Godhead, we have our place there. План Кришны на нас — это вернуть нас обратно к Господу. We have a spiritual identity, and our place, our job, it's there, it's waiting for us to go back. У нас есть духовная индивидуальность, и наше занятие, то, чем мы занимаемся, ждет нас там. So is it changeable? No, that eternal position in the spiritual world doesn't change. Меняется ли оно? Нет, наше вечное положение в духовном мире не меняется. But we may try to do other things. We're given independence. Но нам дается независимость. Мы можем попробовать заниматься другими вещами. So that's why we're here in the material world. Поэтому мы здесь, в материальном мире. So here in the material world, you have free will. We can choose Krishna or Maya. Здесь, в материальном мире, у нас есть свобода воли. Мы можем выбирать Кришна или Майю. And when we select Maya, then we're put under the control of the three modes of nature. И когда мы выбираем Майю, нас начинают контролировать три года материальной природы. And we're forced to act in different ways by our karma. И мы вынуждены действовать по-разному, в соответствии с нашей кармой. According to our past activities and our past desires, we have certain things we want to do. В соответствии с нашей прошлой деятельностью и желаниями осталось что-то, чем бы мы хотели заниматься. Past association influences our activities. Наше общение в прошлом влияет на настоящее. So we're thinking, I'm free, we're thinking I can do what I like, but actually we're not free, we're controlled. Итак, мы думаем, я свободен, мы думаем, что мы можем делать то, что нам нравится, но на самом деле мы не свободны, мы находимся под контролем. Controlled by the material energy. Нас контролирует материальная энергия. Mm-hmm. Next question. Yeah. 请问 Guru， 佛家梵歌中，人有出身不同阶层，在现代还有这个阶层吗？谢谢 Guru 翻译。In Bhagavad Gita, it said that people have their own birth and they have their own caste. So in the modern society, the caste system, the caste also exists in modern society. В Бхагавад-гите говорится, что общество подразделяется на касты. В современном обществе сохраняется это деление. Not in reality. Some people may claim that they're this caste, they belong to this caste, but it's not really present. It's just something which they may say I'm a Brahmin by caste, but it's not really important. Doesn't mean anything today. В действительности это не так. Кто-то может заявлять, что он принадлежит этой касте, а другие говорят, что принадлежат этой касте. Но в настоящее время это не так.
Кто-то может заявить, что он браман по касте. В настоящее время это ничего не значит. But we see in every society there are these different kinds of divisions. Но мы видим, что в обществе существует деление такого рода. There's the intellectual class, there's the administrative class, there's the business class, and there's the worker. Есть класс интеллектуалов, управленцев, торговцев и рабочих. So these four divisions are there naturally within any society, all over the world. По всему миру такое деление является естественным для общества, для любого общества. But if people claim they belong to this caste by birth, then it doesn't mean anything. Has no meaning. Но если люди заявляют, что они по рождению принадлежат какой-то касте, это ничего не значит. Yeah, somebody says, I'm a brahmana, but they're working in the butcher shop. Кто-то говорит, я браман, но он работает в мясной лавке. So, does not mean anything. Это ничего не значит. Yeah, another question? It's a comment from Das. Есть комментарий. Комментарий от Даса. Большое спасибо Гуру Махарадж за прекрасные ответы и спасибо Матаджи за перевод. Комментарий от Шивананды. Спасибо Гуру Махарадж за вашу трансцендентную беседу, такую подробную и такую ясную, за правильное направление в практике сознания Кришны. Смиренные поклоны вам. Comment, yeah. Yeah. Okay, any question? А есть ли еще вопросы? 没有其他问题了。没有 no question. Okay, so let me stop here today. So thank you very much. Gunam. Больше нет вопросов. Тогда на этом остановимся. Спасибо большое. Gunam Mani. Thank you, Maharaj, for a wonderful lecture. Very kind of you to help me here. Thank you. Спасибо, Гуру Мани. Yes. Okay, they closed the temple in Mayapur now. They don't want any devotees to go to Mangal Arti. Woman Bunak Chu Mangal Arti. Woman the Bojava Tamka. Woman Yesha Shangwang Tamka. Woman Bukai Damiao Tinka. Woman mega functions. Those are functions. So Mayapur bin Changjaya. Итак, храм в Майяпуре закрывается, руководство не хочет, чтобы кто-то приходил на Мангала-арти. 是的，现在 So 国外都已经很紧张了。 Далее говорит по-китайски. 好的，Maharaj。好，那我们非常感谢Guru Maharaj 的讲课，然后您也多多保重。好，那也非常感谢 Guru Mani Mataji 的翻译，我们就到这里结束吧。